И всем привет, дорогие друзья! С вами Мэтганс. Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой военный транспортный самолет. У этого самолета есть два двигателя, справа и слева. Есть передние и задние шасси. Задние шасси можно отсоединить, а передние убрать. Тут мы видим, что у самолета есть окно. Приступим к сборке. This is for old time's sake. This is for the one-winged dove watching her love fly away. And this is for the broken hearts it's true. For everybody just like me, waiting in the rear view. While you're driving blind, И вот такой замечательный самолет у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. Не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Всем удачи, всем пока!